I am Dr. Sridhar Ravi, surgical gastroenterologist at Kaveri Hospital, Bangalore. I get patients with complaints of acid peptic disease. So, who are all the patients coming to this category of disease? So, some patients will come with heartburn, pain in the chest, vomiting sensation, upper abdominal pain after meals or before meals, and this pain can become more after meals or reduce after meals, or they can have stomach pain with the pain going back to the back actually, and sometimes they can have very bad vomiting, sometimes blood vomiting also. What are the medical conditions which become part of the acid peptic disease? One is GERD. We otherwise call it as gastroesophageal reflux disease, where a patient whose food contents come to the chest and cause burning. Ulcer disease. Stomach and the first part of the intestine, which is called the duodenum, will have an ulcers. Two things which a patient has as a habit which can worsen the acid peptic disease. ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟಿನ ಎರಡು ಗುಣಗಳು ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಇನ್ನೆರಡನೇದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್. ಸೊ ವೆನ್ಎವರ್ ವಿ ಡೂ ದ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ದಟ್ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ heal properly. So what are the home remedies you can take? One is when you look at beverages, you can take buttermilk, ಅಂದರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಇದು ದಾಲ್ಚೀನಿ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಿಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಮೀಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್? ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಹೋದಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ he will ask is an endoscopy, upper gastrointestinal endoscopy. We call it as a short form as EGD scopy or OGD scopy, where patient has to come empty stomach and they will see the inner lining of the food pipe, esophagus and stomach, and first part of the intestine, we call it as a duodenum. This is actually a minute or two procedure which is done as an outpatient in a conscious patient. Only if the patient is very anxious or cannot tolerate this endoscopy, we can do it under sedation. ಅಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಅಲ್ಸರ್ ಇದೆಯಾ, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಥರ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹರ್ನಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಈ ಅಲ್ಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೆಲಿಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೈಲೋರಿ ಅಂತ, ಅದರಿಂದನೂ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಹೆಲಿಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೈಲೋರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅವರೊಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು 2 ವಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಡೈಲಿ 1 ಮಾತ್ರೆ ಅಥವಾ 2 ಮಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಸರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ 1.5 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅದೆಲ್ಲ ವಾಸಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಲೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂತು ಬಟ್ ಪೇಯ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಥವಾ 2 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ತೊಂದರೆಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಥರ ಪೇಯ್ನು ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡು ಅಥವಾ CT ಸ್ಕ್ಯಾನು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಅಥವಾ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಥರನೇ ನೋವು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಅದರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಸನ್ ದ ಆಸಿಡ್ ಪೆಪ್ಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್. So the intention is very good. You are tired
and there is somebody who has prepared the food you wish to have and is coming and giving it to your home. That's the nice part of it. The bad part of it is we don't know how long or how much time before it has been prepared and by whom and in what hygienic conditions. So that's why off late we are seeing many patients coming who've been dependent on this online food delivery system getting this acid peptic disease.